continues to be our most pressing challenges. This limitation has forced promoters to seek alternative venues for their events, often leading them to organize competition in football parks. Last season was particularly tough as the primary football parks typically used for their event were under renovations. This not only affected the quality of their event, but also decreased the experience for our athletes and fans alike. Absence of the two executive members. Since taking office, we have faced the challenges of operating with an incomplete executive team, especially missing the treasurer and the second vice president. Their absence has significantly hindered our administrative efficiency, complicated decisions making, and slowing down our progress. Outstanding debt. The financial legacy of outstanding debt from the previous association loom over us as a considerable obstacle. Late start of the season due to the election. The past election has caused delay in the start of our season, creating a ripple efforts on our planning and executions. This late start has added to the uncertainty for our athletes and fans who are eager to engage in the competition and event. As we face these challenges, we remain committed to finding innovative solutions and fostering a spirit of collaboration to overcome the obstacles in our faith. Together, we can navigate these difficulties and continue to build a strong foundation for the future of the Gambian wrestling. Thank you all for your support, and I wish everyone a successful season ahead of 2025-2026. Moi ñu nekk ci committee mooy comme the governor, the chairman, the National Assembly, the operation commander on the ground, ñu introduce leen ak ñoom wan leen ne suñ chairman and the committees ñu nekk ci region bi ñu ngi am ay constraint benn ci ñoom mooy dañ dee gis lamba dafa am te committee chairman bi wala committee ci region bi duñ yëg ne lamba am na loolu dañ bëgg mu dakk ci season bi passé season bi ñëw luñ bëgg mooy bëre fu mun a am regional committee si dañ ko yëg Gambia Wrestling Association nañ ko yëg si biir loolu dinañ mun a address problème yi faa am wàññi tamit di risk that was involved benn si risk si mooy promoteur mun naa tëgg làmba nommé ay mbor ñu dem ba bés bi jot nit ñi dog nañ ticket mbor mi ñëwut wala tey promoteur bi mun naa dig tamit askan bi loo xam ne tamit bés bi ñëwee du ko def mbori ñi nga xam ne tamit mooy askan bi mun nañoo ñëw tam yaakatam promoteur bi bésam te su fekkee amul administration loolu dina jafe pour continuer ko benn bi tamit mooy trip to Sénégal bu ñu demee woon Sénégal dañ gis ne MOU yàgg na di am diggante Gambie ak Sénégal di executive bi fi nekkoon amoon nañ MOU bi ñu sign ñoom ak Sénégal waaye ñun dañ gis ne it's important ñu delluwaat fa pour ñu revitalise ko parce que nag MOU bi li ñu sign noonu li ëpp si li ñu sign doxutoon nekkutoon di ko def ni mu waree bokk na si biñ demee waxtaan ak ñoom ñu revise MOU bi ñun ñu defar ñoom ñu defar ñu inculcate the ideas translate ko into French and English ñu waxtaan ba gis ne war nañoo mën a am yokk-yokk yu ñu def benn si yokk-yokk yi mooy mbër mi nga xam ne mu ngi Gambie fii am combat bëre dóor Sénégal daf daan jafe lool mu dem Sénégal dafaa war a dem uti ji manager dem Sénégal uti écrit dem Sénégal uti ay këyit balaa mu mun a mu am lansin dara mun a signer contrat ak manager bi nekk Sénégal pour mun a bëri loolu ñun biñ ñëwee génne nañ loolu manager bi nekk Gambie mun naa signer contrat mbër mu nekk Gambie bu Sénégal lim nor rek soxla rek mooy recommendation letter from Gambia Wrestling Association su demee dinañ ko jaay lansin te dina mun a signer contrat pour bëri si arène Sénégal loolu bokk na si li nga xam ne MOU bi génne na ko beneen bi mooy bi nga xam ne MOU bi tamit indi na ko mooy soo amee lansin freestyle diggante Sénégal ak Gambie lansin bi mun naa dugg Sénégal mun naa dugg Gambie te doo am benn jafe-jafe mun ngaa dem bëree Sénégal si lansin bi mun ngaa bëree Gambie si lansin bi boobu tamit génne nañ ko beneen bi tamit leneen lu fa nekk mooy partnership boo xam ne dinañ mun a am capacity building mooy pour yokku xam-xam parce que Sénégal kenn réerewut mbir ne si mbiri bëri ñoo ñu ëppale xam-xam te ñoo ñu si gën a njëkka léegi nag bokk nañ am na important ñun ak ñoom ñu weccee xalaat ba tax na suñ ñi nga xam ne
mooy team bi nekk mooy Gambie fii ñu fi nekk di yëngu si sport bi ñun ak ñoom ñuy weccee xalaat ba nga xam ne mun na ñoo ñëw pour train li nga xam ne rek mooy ñun tam mun na ñoo dem foofu partnership boobu tam yokku nañ ko ba moo waral ren gis ngeen national championship bi mu amee ñoom ñoo jógee Sénégal ñëw waaye ñun tamit bu seen national championship bi amee yónnee naa délégation muy secretary general and the auditor and the technical director ñoo dem attend ko muy Ziguinchor loolu mu nekk partnership boo xam ne ñun ak Sénégal am nañ loolu. bokk na si beneen bi ñu am rek mooy trip bi nga xam ne demoon naa ko muy trip bi ñu demoon Russia bokk na si ñun suñu responsibility pour gis ne di leen mun a create more opportunity si li nga xamante ni rek mooy diggante Gambie ak bitim réew moo tax bi ñu demee Russia pour attend di Ethno Sport Confederation Forum bokk na si waxtaan yi ñu am mooy naka la ñoo def pour gis ne West Africa fii comité bi fi nekka dinañ ko tànn te bëgg nañ Gambie bokk si pour ñu doxal li nga xam ne mooy traditional sport mooy aada ak cosaan si réew mi boobu newul rek bëre waaye dafa include yëpp su ko defee naka la ñoo def pour gën ko mun a yokka demoon nañ fa tey njëriñ yu bëri amoon nañ fa bi ñu demee discourse nañ ak li nga xam ne mooy di president of the Ethno Sport Confederation muy ki nga xam ne rek mooy Bilal mooy ki nga xam ne muy doomi président yi tokki seen président bi mu nekk koo xam ne am nañ engagement bu am solo ba tax na am na yu bëree bëri yoo xam ne dina si feeñ xëy na dinaa ko wax si kanam incha allah balaa AGM bi di jeex beneen bi mooy trip to Nigeria demoon nañ ECOWAS first time in the history ñu yóbbu ñaari executive members loolu dañ si gërëmee di Gambia government through the Ministry of Youth and Sport and National Sport Council pour facilitate loolu man ak secretary general ñoo demoon and the team Ousmane Ba yi nga xam ne rek mooy Souleymane Ba mu àndoon a team bi même jafe-jafe am na fa bi ma ñëwee jël naa responsibility and the bold decision pour jël responsibility bi ne su fekkee mbiri am na technical problème bi fa am responsibility executive bi la through my leadership man ak su coach bi ñu apologize jéggalu askan bi ne lii xawoon foofu loolu dafa cuune wartoon a am is not something loo xam ne is an opportunity boo xam ne war nañ ko condole moo tax ñu use that opportunity officially once again apologize to the stakeholders and the entire Gambia for that technical breakdown. ñu use beneen bi tam mooy the trip to Algeria mi nga xam ne mooy under 17 bi first time in the history under 17 bi mu indi ndam lu em ni a bronze medal bi nga xam ne lu ëppa ñeent fukki réew wala fanweeri réew ak lu teg Gambia mun a am third position loolu achievement bu rëy la si xale yi nga xam ne ñu ngi door a def bëri boobu training bi sax yàggul ñu am achievement boobu ñu ngi congratulate ñëw ku ko jiite woon muy Pape Senghor ñu ngi use opportunity congratulate ko ak ki nga xam ne moom lañ appoint woon muy Leket bu Baara pour train li nga xam ne rek moom mooy national team bi ak under 17 under 20 team bi trainam bi ak ñi mu àndal indi na dividends muy achievement bu rëy rëy beneen bi tamit amendment of the constitution bokkoon na si luñ promission askan bi ne constitution bi ñu amee baax na lool waaye léegi dafa mel ni dafa xala néew doole pour doxal lambi Gambia kon nag si responsibility la pour ñu yokk dooleem pour mun a sut the current situation of the sport looloo tax ñu ne nañ ko amend pour gis ne li bari li nga xam ne daf ghost clauses la yi nga xam ne ñun sax amuñ ko parce que mu ngi firndeel ne dañ war a am administrative sector yi te loolu lamb amut loolu ba tey te loolu ba tey ñu ngi ko doxee te nekkul loo xam ne am na beneen bi tam mooy yeneen ak yeneen yoo xam ne tënkut ko wala ni mu ko tënkee définir ko bu baax ñu ne dañ ko war a ameen toogoon nañ set nañ committee bu mag committee bi dafa involve all the stakeholders manager si am nañ representative promoter si am representative region si am representative coach yi am nañ representative technical team bi am representative Gambia Wrestling Association am representative even mbër yi am nañ representative pour ñu càmbar constitution bu bees pour gis ne Gambia dina mun a génn si situation bu mu nekk rawatina pour génn sax si association nekk si fédération boobu nag li ma firndeel mooy léegi nag all the committees dinañ leen mun a empower dooleel leen rawatina region si pour ñu nekk a national association su ko defee region bi am doole am cër pour mun a ut koom-koom parce que region yëpp joytul nañ ñu ne duñ dee am koom-koom rawatina Banjul KMC ak West Coast soo suñ taxawaay ak responsibility mooy naka la ñoo empower yi ñooñu pour jox leen doole tuuti ñoom it ñu mun a am koom-koom bi ñu dugal seen kees beneen biti tamit mooy gis nañ ne li nga xamante ni rek tamit mooy association yu nekk si réew mi te ñu ngi uyoo seen bopp association ñun ñu uyoo suñu bopp association dafa xala contradict when it comes to administration so yooyu tamit
bokk na si li nga xam ne ñun tamit indi nañ ko taxawu pour gis ne loolu dinañ ko mën a try pour wecc ko revision of the rules and regulation tam gis ngeen ko mooy rules and regulation pour ñu am wecceeku yoo xam ne dinañ ko si def pour gis ne loolu dina nekk loo xam ne dina mën a sut tamit bëre bi si jamono biñ toll. bronze medal bi tamit wax naa ko muy achievement bi independence event bi nga xam ne in the first time the government of the Republic of the Gambia ñuy jël responsibility bi jox ko di Gambia Wrestling Association ba tax na loolu indi njëriñ ak bennoo bu rëy diggante ñun ak promoters association ak ñi nga xamante ne mooy managers yi ak seen mbër yi ak li nga xam ne mooy stakeholder lamba pour ñu organise a very successful event boobu nekk event boo xam ne ñun ñëpp gis nañ li fa jaar ak li fa am achievement bu bari la yokkute bu rëy la ñu ngi gërëm His Excellency the President and the government of the Gambia through the Ministry of Youth and Sport and National Sport Council si jàppale ak taxawu ak déggu bi ñu xam ne jox nañ ko Gambia Wrestling Association. beneen bi si tegu rek mooy boobu wax naa ko appointment of the coaches MOU bi tam wax naa boobu representative beneen bi tam mooy achievement boo xam ne si fànnay mbëri la gën a am doole mooy mbëri jamono bii wax ak yéen am nañ ku leen represent at the National Olympic Committee muy committee boo xam ne moo gën a am doole si mbiri sport si àdduna muy di National Olympic tey am ngeen fa representative ku ñoo ooyee Leket bu Baara koo xam ne moo fa toogal bépp mbër buy takk ngemba fu nga xam ne lépp lu ñuy waxtaanee foofu pour yokkute mbëri yokkute lamba Leket bu Baara moo ñu fa nekkal first time in the history of lambi Gambia ñu am a representative at that highest level of the administration. Capacity building tamit defar nañ ko si système bi mooy pour gis ne dinañ yokk maqaama ñi nga xam ne ñoo nekk si lamba ji rawatina region bi first time tam region si mun a am an appointed technical director appointed coach ñooñu yëpp train nañ leen region li nga xam ne mooy club si seen coach yi tamit train nañ leen li nga xam ne mooy referee si yu bees ak ñi fi nekkoon train nañ leen li nga xamante ni tam moom mooy suñ technical team bi ak even di Gambia Wrestling Association train nañ leen si ban fànn bi nga xam ne moom moo sut international standard pour ECOWAS moom lañ leen train lan la luwaay ECOWAS wax lan mooy bëri ECOWAS naka lañ ko defee yaakaar naa ne xalaat ak gis-gis boobu tey bëri na léegi si réew mi parce que ñu bëri am nañ di expert and the knowledge pour gis ne ëllëg mun nañoo doxal li nga xam ne mooy ECOWAS competition loolu bokk na si li nga xam ne mooy li nga xam ne rek moom lañ defar beneen bi si tegu tam mooy first time after gannaaw juróom-ñaari at executive bi fi nekkoon amoon nañ jafe-jafe pour organise national championship te mu nekk lu métti lu jafe li ñu doon complain li ñu doon jooy mooy xaalis ban lañ ko war a defee ñun nag bi ñu yàlla dogalee si executive bi ak stakeholders yi nga xam ne ñu ngi ñuy jàppale di ñu dimbale and our partners muy di government of the Gambia dimbale leen ñu witin juróom-benn weer ñu mën a organise the first and his kind national championship boo xam ne is purely ECOWAS national championship first time in the history of Gambian wrestling ñu mun a achieve juróom-benn weer li nga xam ne mooy national championship bi nga xam ne juróom-ñaari weer si gannaaw juróom-ñaari at si gannaaw jafe woon na pour ñu mun koo am ñu ngi gërëm di santa nguuri Gambie ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew si biir loolu price yi ñu fa def yéen ñëpp xam ngeen ko jarul pour ñu delluwaat si gannaaw waaye nag amoon nañ dimbal boo xam ne mu ngi jógee woon si fi nga xam ne mooy Ministry of Youth and Sport ak ñi nga xam ne mooy Africell pour gis ne dinañ mën a am partnership ak ñi nga xam ne mooy Tampico nag nekk Sénégal nekk compagnie bu mag pare nag pour dugg si lambi Gambia dooree woon ak ñun te continuer woon boobu te dinañ bëgg a pour promoter yi ñu dem continuer approche ñooñu pour ñu ñëw dugg si lambi Gambia parce que loolu tam dina nekk njëriñ bu rëy pour lambi Gambia mu mun a dem si beneen jéego beneen bi si xam ne achievement la mooy si at bii ñun suñ collaboration ak di Chinese Embassy yéen ñëpp gis ngeen suñ meeting ak ñoom ak suñ collaboration with the Ministry of Youth and Sport tax na bi amee tukki bu mag bu am boo xam ne ay docteurs lañ war a jàngal li ñoo ooyee sport medicine mooy xam-xami mbiri lopitaan ak docteur si biir làmba muy sport bokk nañ si pour lokki ba am ki nga xam ne mooy the head of the medical committee muy Jim Job mu ànd ak yeneen ñeenti docteur génn Gambia dem China ñaari bés bu ay training pour yokku xam-xam yokku maqaama pour mun a gën a am xam-xam yi naka la ñoo fajee mbër si biir làmba naka la ñoo mun a xamee gaañu mbër si làmba loolu tamit achievement bu mag la ñu ngi congratulate Jim Job di congratulate Gambia Wrestling Association and the government for that achievement. bekk nag si nag challenge si nga xam ne am nañ ko mooy ñun bi ñuy ñëw benn si ñoom mooy limited final resources yéen ñëpp réeréwu leen mbir ne bi Gambia Wrestling Association doon ñëw
li nga xam ne mooy fanweeri junne lañ ñu jox muy 30,000 te 30,000 bi ñu ko xaanu fa jël nañu weer ak lu teg pour ñu mun si jot parce que transition la dafa war a am change of signatory te loolu jafe-jafe la woon pour ñu commencer liggéey bi te loolu bokk na si liggéey bi ak li nga xam ne moom mooy élection bi ba xam ne tardeel na season bi passé moo tax Gambia Wrestling Association deem it necessary ne dineen wàññi lan si nii ba nga xam ne dineen mën a soyee season bi pour season bi tam mu nekk season boo xam ne season bu jaar yoon la te si biir loolu ñu nangu nañ d'accord nañ ne bokk na si season yi gën a jaar yoon pour li nga xam ne mooy season 2024 2025 parce que am nañ fukki promoteur ak juróom-benn ñoo xam ne engage nañ leen si season bi njuga te liggéey nañ lu am solo ba lambi Gambie tey mu ngi si beneen jéego kon congratulations to the promoters yi nga xam ne ñoo tëgg làmbar ren beneen bi mooy EU project bi bokkoon na si li ñu waxoon ne dinañ ko saytu ba tey ñu ngi si waaye ñu ngi amagum i jafe-jafe parce que ñun biñ ñoo hand over EU project bi li ñu hand over dafa des hand over ne ñu këyit yi nga xam ne mooy këyiti arène yi nga xam ne dañ ko samp ba pare hand over nañ ñu loolu gannaaw loolu hand over wu ñu indi li nga xam ne mun nañoo dugg a deep of the EU project pour xam lan mooy boppa bi ak lan mooy genn ba tax na dinañ jël responsibility pour continuer pour waxtaan ak GCCI ak European Union and the former executive pour gis ne dina leen indil tamit si EU project bi lu leer su fekkee dina am phase 2 dinañ ko wax su fekkee du am phase 2 dina leen ko wax waaye loolu mooy li nga xam ne bokk na si challenge si beneen bi mooy arène bi nga xam ne mooy joytu lambi Gambia promoteur yi di ko jooy amateur yi jooy ko bokk na si constraint bu gën a rëy waaye nag liggéey nañ si at bii liggéey bu am solo ba nga xam ne dinañ mën a use opportunity bii pour wax askan bi ne ñu ngi am consultation with the Ministry of Youth and Sport and the government of His Excellency the President pour ñu jox ñu arène already jox nañ ñu nangutoo ak ñoom ne di jox nañ ñu arène boo xam ne dinañ ko am te dina nekk Lamin boo xam ne dinañ ko officially announce officially sign officially teg foundation bi mu nekk loo xam ne size bu mag la 150 meters by 100 meters loolu am nañ assurance bi te nangutoon nañ ak ñoom te dinañ ñu ko jox si suñ bii ñëw nii si kàttani yàlla dinañ teg xeer bi pour gis ne arène boobu dinañ door pour sampa ko nga xam ne balaa ñoo génne suñ mandate lambi Gambia dina am arène bu bees beneen bi mooy firndeel pour leeral ko ne am na ñaari exécutif yoo xam ne gétteen nañ ñu lool si season bi passé mooy ñaari ñoo xam ne depuis bi ñu leen électé parce que ñun ak ñoom dañ ñu élect comme ni ñu ñoo électé waaye nangu ñëwuñu pour attendre meeting léegi nag tax na ba nga xam ne pour ñu am quorum juróom-ñeenti nit la at least da nga nit juróomi nit te ñun 7 ñoo fi nekk te ñu bëri dañ am soxla te xam nañ làmb ni moo demee ñaar ñooñu ba tey ñëwuñ te dineen indi loolu jox leen ko yéen stakeholders yi pour ñu ut solution pour ñaar ñooñu naka la ñuy jëlee li nga xam ne rek mooy seen place pour jox ko ñeneen suñ ñu mun ko saytu pour season bi ñëw ndax nga xam ne dootuñ am jafe-jafe pour manquer ay nit si table bi nga xam ne moo war a waxtaanee lamb yi Gambia si season bi beneen bi tamit muy outstanding debt xaalis bi nga xam ne nag yàgg na di ñëw te lambi Gambia mu ne bor la bor boobu nag di ngeen ko dégg si financial report bor bii nag mu ngi continuer di ñëw waaye ñun foog nañ ne dinañ ndar keppal bor boobu si season bii parce que bor la boo xam ne mënut a war a continuer di ñëw ñu ne ñaari promoteur ñoo ko amee yoo xam ne tuddal nañ ko muy Omar Bour Touré li ñu Hanover ak ki nga xam ne rek mooy Seaboy but ñaari bor yii ni mu demee ak li mu waree administrative kali technical errors yi technical issues yi yu si happen bari na ba nga xam ne di Gambia Wrestling Association currently pour ñu handle that problème dafaa jafe lool pour ñun te dina tax stakeholder yi pour ñu waxtaanee ko pour gis ne naka la ñoo def pour bor boobu mu nekk loo xam ne dootu teguwaat ñun suñ ko boppa bi muy war a continuer di ñëw waxtu wu nekk on that note lii mooy li nga xam ne mooy li xew si season bi passé bi nga xam ne rek léegi ñun ñëpp jàll nañ si mu nekk boo xam ne lu am solo woon pour lambi Gambia bañ agsi fii tey on that note maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp di leen wax ne óolute bi nga xam ne am ngeen ko ba dénk ñu lambi Gambia man ak executive bi nga xam ne ñoo fi nekk ak man ak ñi nga xam ne mooy di regional chairmans ak their committee ñu ngi leen di gërëm si loolu ñu ngi leen di sant si loolu di leen ñaan pour ngeen continue taxawuñu jàppale ñu
même suñ amee ay njuumte même suñ amee ay gàllankoor ngeen bokk ak ñun pour jàppale ñu pour lambi Gambie mu mun a dem si beneen jéego on that note maa leen di gërëm maa leen di sant asalaamaaleykum wa rahmatullah. loolu terewut ne reer du mucca soo reer moom always rek dinañ ko reer comme loolu la léegi nañ ko defaare delloo buum si boy bi ñu jagaraat foofu. ok comme léegi lu ñu am fii si representatives of the clubs affiliated clubs yi dem na ba 35 waaye ñi fi teew tey nii am nañ fi right now 21 clubs so dafa mel ni am na some absenteeism am na ñu ñëwut waaye nag li fi teew soo ko seetee nga boole ko right now ak region si nga xam ne teew nañ as affiliated too di nga am 21 plus 7 region dafa nekk 28 soo ko fa génnee fu mu nekk quorum dina am so luñ bëggoon a xam rek mooy ndax dinañ am quorum pour war a continuer wala duñ am quorum waaye quorum moom am na te force ñu am quorum balaa waxtaan bi di continuer dafa mel ni su fukki nit bookee mbir ñu bëgg a koo waxtaanee jël si décision su ñeenta kese teewee mënuñoo waxtaaneel fukki nit luñ moom xaw ma ndax yéen a ngi understand lu ma mi soo amee juróom kese tam juróom manki ba tey mënuloo leen a jëlal décision on their behalf waaye fu fa juróom benn teewee ñeenta ñëwuñ soo leen waxtaanee lu fa nangutoo ñeenta ñi dañoo am pour agri parce que ñeenta juróom benn yi ñoo ëppa mooy majorité bi so right now luñ am nii mooy am nañ quorum pour war a mun a continuer xaw ma na yéen a ngi understand. ni ko laaj mooy bor bi nga xam ne moom lañ xaanoo si ñun. déet mu ne moom fay na. waaye nag foog naa dégg ngeen lig ne mu ne fay na waaye bor boobu ba tey soo leen xoolee di last financial report ba tey mu ngi fa firndeeluñ fenn pour wane ne ñooñu fay nañ ba tey moo tax dañ ko inherit ñu indiwaat ko rek mu continuer waaye nag bor boobu dafa war a am end result dafa war a am fu muy am bor mënta continuer rek every year muy ñëw soo laajtee ñi nga xam ne ñoo responsible li ñu laa wax mooy ñoom amee luñ bor association bi ñoom ki ñu ameel bor seen diggante la ñoom ak kaws di former secretary bi ba nekkoon ñeneen ñu ne am na luñ ko fay dafa xala so much complicated ba nga xam ne there is no court tribunal naka sport tribunal te mënuloo dem ak ñoom si court parce que lu waaye bëri dafa am yoon so loolu mu ngi indi gàllankoor bu rëy looloo tax ñu tudda seen tur yi ba tey because loolu lañu bind si kayit beneen bi mooy ceebo li mu wax EU project bi yaakaaroon naa ne communicate naa si ak président Serigne Faye Thiam wax naa ko ne I am not happy si ni ngeen hand over EU project parce que EU project a project of almost $8 million yi war naa mun a am li nga xamante ne rek mooy a very very strong file boo xam ne dina detail out the entire project naka la project bi duggee ak naka la problème bi génne ak lan mooy liñ si achieve ak lan mooy li si des su ko defee ñun dinañ xam fan ngeen am bu ñuy use xaalis làmb ñu complete wala bu ñoo lobby waat ñu dem lobby waat waaye bi ñu demee pour firnde li ma gis si kayit yi ak si record si office bi mooy di entire executive yi Gambia Wrestling Association dañ leen appoint noonu di leen doon fay weer si EU project dañ leen appoint seen appointment letter si gis naa yëpp maa ngi ko téye gis naa tam dem naa si region si li ma find out mooy region si ñu bëree bëri project yi ñu leen tegaloon mooy suñu leen fensalee ba pare dañ leen di tegal lampa ñeneen ñu bool ñoom ñëpp ñu ngi complain benn mbir bi ba right now ma ngi receive request sax pour fi nga xam ne rek moom mooy CRR ak fi nga xam ne rek mooy fooñ pour ñu dimbale leen si lampa pour stade bi leneen li mooy ñu ngi war a meet ak GCCI waaye GCCI 3 critical letters lañ bindati ñoom regarding this mënuñoo toog ak ñoom ba tey léegi nag li si firndeel mënu mu koo confirm ne lii mooy li xew si EU project bi ak lii mooy li si xewul mënu mu koo confirm executive bi mënu koo confirm unless and until all the means was exhausted suñu exhausted means yëpp toog ak GCCI toog ak li nga xam ne mooy EU project bi fi mu jógee find out the entire details of the project dinañ mën a ñëw ne lii moo waraloon lii xam naa ne amoon na secretary general li ma gis appointment Alpha Diallo amoon na appointment boobu gis naa appointment of Ablo gis naa appointment of Serigne Faye Thiam gis naa appointment of Ibrahima Souare Mama Fall
gis naa seen appointment ni ñoom ñëpp ku nekk joxoon nañ la TOR mooy terms of reference responsibility bi ñu la joxoon pour nga doxal pour EU project bi yaakaaroon naa ne file bi waroon naa nekk in place ba lépp luñ soxla muy question wala answer about that project pour ñu mun koo jot but unfortunately loolu ñun mënuñ leen di wax la fan la naka lam demee ak nu mu ta demee ñu ngi ko toppaan ak jeexagul bàyyi leen xel ne juróom benn weer lañ toog système bi dafa taay lu bëree bëri duñ ko bëggoon a def tam duñ ko mën a def loolu daal mooy li firndeel leer si EU project bi fa naaw lan moo waraloon ñu appoint leen nag comme yaa tudda nga ko mooy amoon nañ a secretary responsible li waraloon ñu appoint leen nag mun naa am di contrat bi ñu am ak EU loolu mu ngi fa mun na ko nekk su fa nekkee tam kon jox nañ ne responsabilité yaakaar nañ ne loolu waroon nañ koo firndeel mu nekk document yu leer ñu xaanoo fa ko ñu ko pour ñu mun leen di wax tam lii mooy projet bi li fa nekk. gis nañ ñu bëri surtout suñu waa bi ndax moom mun naa du ko soo mën a dégg làmb Gambia fii nii li nga wax fii nii yëpp mooy la document ak ministre wala am sa la dégg ko ba ñu tan ñu ko programme mooy do tan ko ci léegi ñëpp ak ñu ngeen ñu def ci nekk bi gis nañ ci tout ñu ak ñam sa ko ci gis lo ko fii nii bu ko la ko ci ko dama dëgg na dama dama kër ci kanam ko ko ñu ko tele ko ko mu ka def ak bu fekkee am na ay panne ak ay toppatoo gis nga bu ñu seen kanam te soo ko defee ak soo ko def mo ngi la ko nekk ni ñoom waaw ko la ñu sport dañ ci ñoo xam ne ñu fa ah non man kay mënuñ maa puus ndax ñu ci ci ñu gis ne al least ñu suñu bëri am na ko xamante ni bu tàddee ci poids bi ida mi cuisine o any other position boo xamante ni al least mun na kaa jël mu kaa naka itam bagage bi muy jaar fu mu loolu dina mën a bëri 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 dina bëgg a làmba loolu la am mën naa si réew mi mooy Avicel Qcell Comium and the list continue pour ñu gën leen a reconnected with spécially mbër yi mag yu nekk si réew mi waaw loolu liggéey bi both side la dinañ liggéey with club management si and mbër yi pour gis ne loolu dina mun a am xam naa ne ñu ngi war a am a discussion with 2 GSM company na loolu bokk na si li ñu waxtaanee naka la ñoo def pour ñoom ñu dugga si làmba ak seen promotional contracts yi ndax mun nañoo contract any of the big wrestlers su ko defee loolu ñu ngi siy jéem bu baax a baax a baax leneen li mooy làmba daanaka ndimbalam dafa xala néew te fu ëpp fi mu dee jógee suñ diggante ñun ak suñ body bi la muy ñi nga xam ne mooy ministre bi ak yeneen institutions yi waaye ñu ngi gën a pousse pave the way pour gën a pénétrer market bi parce que nag sponsorship fatigue moo am Gambia soo xoolee football ak yeneen sport yëpp ñu ngi jooy di benn mbir bi ma ñëw dem si maas mbiri xaalis bi moom Barrow dina la tontu si loolu liñ doon joxe si bés yi li nga xam ne rek moom mooy national championship bi moo tax ma ne bi ma fa ñëwee maa leen di details foog naa yéen ñëpp xam ngeen ko waaw su fekkee ne typing error am na fa mun naa am ñoom dinañ ñu clarify foofu no I agree no I agree I agree no it's okay hara no maybe you all right li nga wax mooy yow da nga ñëw firndeel nga ñaari upset ñun dañ ne 30,000 lañ hand over ñun loolu lañ wax ci report bi waaw financial report bi Barrow moo ko amee boobu dina la wax loolu price yi tamit Barrow dina la wax loolu beneen bi ma wax mooy bor bi proper handing over bor bi Gambia Wrestling Association yéen sax amu leen ko there is no contract bu dox diggante yéen ak promoters bu wane ne ñu ngi leen di lebal nangam waxtu nangam ngeen ko fay lii ñii ngeen ko fee na leen ko fee yéen defu leen loolu da ngeen lebal mbëri promoteur yi rek moo fa nekk dañ lebal promoteur yi rek yow dañ lebal promoteur yi nag soo demee ba war a battle with the promoter legally dafa am legality yi fa nekk foog nga put evidence on the table léegi nag loolu bokk na si li gën a jafeel parce que soo waxee buur li mu laa wax ak soo waxee Siboy wala nga waxoon ak Nick Nicolai wala nga waxoon ak Ali VIP li ñu laa wax am na lu ñu laa wax loo xam ne yow mun la ko tere yow mu doon jëflante ak ñoom ñun jëflante wu ne mun la koo génne ba pour wax la dëgg rek ne bor boobu Gambia Wrestling Association bi fi toog nii munuñ see indi results because it was not properly done procedure bu ngeen jël was totally wrong parce que da ngeen lebal gars yi si lebal yooni sëlmax
amuñ loolu mooy dëgg léegi moo tax ñoom ñu siisu fi ñu siisu toog fa National Sport Council bind nañ leen su results du am bind ngeen gars yi results du am ñun suñ leen bindee tam results du am loolu mooy liy dëgg li fa nekk bor bi sooy lebal nit xaalis normal business sax da ngaa signé moom contract su feyutee nga use contract bi against moom nga yóbbu ko court waaye it was a verbal ñeneen ñi sax ñu ne jox nañ kawsu ñeneen ñi ñu ne jox nañ paate ñeneen ñu ne jox nañ demba we cannot trace it out with the administration bu ngeen handle ko yéen it was wrong loolu rek laa si mënoon a wax jërë ngeen jëf ak yeneen laaj beneen bi mooy si Sirif Thiam Sirif mu ne gërëm nañu sant ñu tam ñu ngi laa gërëm si loolu His Excellency the President ñu ngi war a am a courtesy visit Gambia si association ak yéen stakeholders yi pour toog ak président Adama Barrow once again pour waxtaanee làmba loolu moom bu season bi ibbee danaa leen jox date bi ak bés bi suñ approuvé maa ngi communiqué with office te dinañ ñu jox di assurance pour ñu toog ak moom lii feebari làmba ngeen jàkkaarloog président Barrow ngeen waxtaan ko ak moom pour ñu ut solution pour loolu itam dinaa leen ko dikk te loolu dina am te du yàgg incha allah. dañ war a gëm ne ñu ne law for one is law for all liñ traité KMC dañ leen war a traité loolu Banjul 3 days notice lañ ñu jox pour seen congrès bi 3 days the 4th day bi mooy congrès KMC notify us with ñun ak ñoom over 2 weeks notification because ñun ñoo leen bind waaye letter bi ñun 4 days Banjul 4 days letter bi ñu jot from Banjul wax ñu congrès 4 days la but pour ma rectify Fat Sarr yaa ngi wax loo xam ne nekk suma knowledge nga ne Banjul KMC dañ leen jox 10,000 yéen 7,000 that is not in my knowledge ne ñun dañ jox Banjul KMC 10,000 that is not in my knowledge loolu man li ma mën a remember yéen ñëpp 7,000 lañ leen jox waaye jox nañ ba KMC 10,000 that is not in my knowledge boo xoolee ñoom sax ñoom ceebo xam ne ñu ngi doon ak ñoom ne presse yi yokk leen ko maa ne déedéet xaalis amul jël leen 7,000 comme yéen amu leen élection yéen li ngeen di jëfandiku mooy da ngeen di dem rek ngeen officiel ko Banjul tam da ngeen di dem rek officiel ko niitul pour ñuy parce que li ëppas yéen xëy na expenditure bi mën nañ ko wàññi ñoom 7 lañ leen jox leen yéen 7 10,000 lañ leen jox nag it's not in my knowledge all right loolu pour ma leeral ko beneen bi mooy Banjul ak KMC ak West Coast ak North Bank laa emale man and the executive of Gambia Wrestling Association ñaari yoon laa leen bind yéen waa Banjul regarding seen congress bi ban ngeen reply. We went there. I was part of the team. We went there ñu discuss ak yéen bi mu toogee bi ngeen ma waxee ne ñun bind bi ñu leen bind jaarut yoon yéen time bi ngeen war a jox congress jotagut dama leen bind ne kañ ngeen di jot kañ mooy seen official congress bi. No, why there was no letter that was replied to the executive. We want to this is our official day. There was not. Can I comment? Hold on, Fatsar. Li xew suñ diggante ñun hello. No, Pade Baile. Li xew hello. Hey, Fatsar. Fatsar, hey, you are talking with me, not this guy. All right, calm down. Li ma bëgg a wax si yéen region si yépp billahi wallahi tallahi the Gambia Wrestling Association amul benn boundary between any of you guys amul bi ñu informé 4 days before the event dama ne guys still bàyyi leen ñu continuer and they violated the law. Congress should be notified in an advanced stage dates doo dee jàpp ba Congress rek noonu waaye dama ne nañ leen bàyyi because any other thing bu happen rek dañoo foog ne leneen mooy xew nañ set président sax ñu bàyyi leen pour ngeen continuer and nag the motion of we have an issue maybe mu ngi si yéen but the chairman here is a family and is an executive member dama ko treat as any other executive member as far as the administration of Lamba is concerned di too bi ma dem yéen ñëpp too boobu laa dem bés bi maa ñëw si yéen gàllankoor dal ma mu am lu xew communiqué naa ak moom waaye bëgguñ leen di treat anything difficult anything different from any other region loolu ma bëgg ngeen pour que union si seen motion bi ne ñun ak yéen benn famille lañ su communication breakdown amee doo suñ miin ne executive bi suñ intention mooy pour def lii it's not our intention communication breakdown yu bari apun na PRO bi communiqué na ak yow
sa chairman bi ma koolee mu ne PRO warta call la yow pour nga jox ko information ma ne ko understand loo the protocol of an administration because yow yaay PRO ak suma PRO bi mun naa communicate with ku ko neex when it comes to information giving when it comes to information receive mun na ko receive from anybody mu indi ko deliver ko to the executive ma ne ko non yéen li ngeen mii noonu moo doon secretary communicate ak yéen ma ne ko waaye secretary do communication PRO do communication président bi sax mun naa ekkati téléphone call ma ne leen ne loolu mooy protocols waaye nag soo leen bëggee sax ñu change ko mun nañ leen di may loo xam ne sax pour sumutal ko ñu may leen ko but it's not a law boo xam ne da nga ne secretary rek moo war a communicate déedéet secretary bi su fekkee dafa busy mun naa assign assistant mun naa assign sax treasurer na ko relate informations li important mooy ngeen jot information in advance so loolu laa bëgg ngeen xam ma ne li wër te leer mooy seen congrès bi man maa bëggoon a ñëw man suma bopp dama bëggoon a ñëw pour ma adresse sax congrès bi man suma boppa waaye laajte leen ñoom lan moo ñëw dugga si man fekk am naa appointment maa ngi travel nekkuma fi loolu tax man ñëwuma waaye nag Banjul KMC North Bank West Coast LRR URR naka la tur West Coast yéen ñëpp a am si executive Gambia Wrestling Association parce que yéen seen gox bi ñoo leen tànn jiital leen ñun dañoo ànd ak yéen pour liggéey lambi Gambia loolu mooy li wér te loolu mooy li am te kenn du leen suppress kenn du leen jaay doole kenn du leen def looloo xam ne àndut ak luwa waaye nag the administration of Gambia Wrestling Association is laid under me my responsibility képp koo xam ne jaarut yoon defut lu luwa wax you will deal with the Gambia Wrestling Association without fear, favor, or affection or ill will as far as the executive of Gambia Wrestling Association is concerned. xool ma xaar ma yàlla kenn te duñ jaay kenn doole wallahi billahi tallahi loolu du parce que bu ma ne dañ koo adopt mooy ne ñun amuñ doole pour jox leen agenda rek ne lañoo waxtaanee moo tax ñu ne ngeen adopt nit munoon naa wax ne non man de dama am suggestion ne dama bëgg a ñu waxtaanee nangam bii keneen second ko ñu yokka ko si agenda bi waaye comme loolu amut agenda bi kese la léegi question bu war a jógee si yéen ñëw si Matar dafa war a nekk about national championship about success yi mu am about failure yi mu am about xaalis bi mu amee bor question yoo xam ne is about the statement that he made su question yooyu demee ba jeex then we move on to something else waaye léegi kenn mënut a indi leneen pour ñu waxtaanee ko tey parce que agenda bi bu ñu war a waxtaanee lii kese la maa ngi leen a jégal please ñëw di bëree te ñoom seen club si neen léeg-léeg dañ dee am séyante si diggante dëkk yi ak diggante club si ba daf dee yaaxa seen diggante mbër yi I think that's what you said léegi mu ngi doon laajte GWA naka la leen mun a jàppale si yëfi issuance of lancing pour mbër yuy dugga si naka la nekkee seen status I think loolu nga laajte léegi soo paree Pa wants to say something baal mu tontu kooku rek in a minute or so ba pare jël si dafa am question bu mu bëgg a laajte léegi ñu ngi jël si moo la njëkkee bro si after jël si you can come in hello how much jël si la brother Giri from Banjul Giri yeah you will come in bro Sadia li mu doon laajte mooy mbër yi nga xam ne dañoo jógee Sénégal ñëw Fooñi pour bëre te ñooñu dañ am nag su ñëwee Fooñi pour bëre naka lañ war a bëree foofu su fekkee ñu ngi am lancing bu jógee Sénégal MOU bu ñu am ñu nag Sénégal lancing freestyle bu jógee Sénégal ñëw Fooñi dafa war a bëre without dogul lancing waaye li mu war a def mooy da ngeen war a jël lancinam bi ba mu bëre ba pare ngeen door ko jox su fekkee benn fitna amut su fekkee ne amut lancing di committee responsible ñuy organise bëre bi dañ war a mooy fekkee arbitre bi wala technical director bi mooy téye lancing yi ba bëre bi jeex su fekkee ne benn gàllankoor amut den su amee lancing su amut lancing dafa war a dog lancing su amut lancing dafa war a dog lancing amut kenn koo xam ne dafa am priority bëre without lancing yeah for naa loolu answer na question jaam bi fii mun na koo signer waaye dafa am authority from us mu dem ñu jox ko licence mu dog licence foofu ñu jox ko licence mu signer contrat bi bëri su fekkee mbapat la
mun naa dugg ak moom Gambia Sénégal mun naa dugg ak moom Gambia mun naa dugg ak moom Sénégal loolu lañ nekk di establish naka ngeen di négocier seen contrat bi loolu moom su ñëwee mun naa affiliate with any club ñooñu ñu signal ko contrat am yes. It's more or less statements. So statements, I think the people concerned will heed to your advice. Lolu dafa many concern nga raise nga bëggoon gaay bàyyi si xel te comme ñoom ñu ngi toog with their managers I believe ne dinañ si bàyyi xel mooy yëfi wàññi kase yëfi promoter ñoom ñëpp ñu ngi fi they must have heard you and the people they might go back to. It is not directly related to this. The question I have heard you say mooy ne gis nga ne congress am na waaye postuñ ko xanaa buggee wuleen ko woon ni ngeen ko buggee la amee wu that's a question. Wallahi, I am at fault. The message was sent by E-Boy in the group and then I was supposed to pick it up and post it and I did not. Lolu suma fault la, none of the executive man la. And then don't think like I have anything against the executive of Banjul. Billahi, I have nothing against them. It's my fault. And then I have a lot of pages that I control. Then they pick messages from different places, and I have like Centrese's page I control. Sincho Alaji I control. Like I have different pages that I control. GWA, Costa page, you know, that is why. So Lelek information bi suma guy press uterek. Man made neka at fault. So that one mange jegalu. Yeah, why gis na message be in, but we have no. I'm coming to that. The issue of the relationship between GWA and Sport Council, foog na yen stakeholders yi war ngeen a xam ndax suñ digante ak National Sport Council ndax ratax na wala rataxut loolu yen war ngeen say am a little bit of a clue parce que Sport Council seen boss man as an individual man am naa ak moom rapport waxuma comme any of the executive so am nañ a very good relationship personally man rek laa wax sax as an individual so yàlla xam na amuñ benn xarma yàlla but then Sarah was supposed to be here as their representative. If in the last those of you who were present see review of the constitution Sarah was here present so throughout the day man sa dama dem ma bàyyiwaat ko fii tey moom moo waroon a ñëw some of the other delegates they are engaged but I think the president can say something about why they are dafa gaaw li ma si bëgg a yow ko rek giri the National Sport Council Konjere dafa ànd ak national team bi Seka dañ ne dafa resign dafa retire Sara dafa war a travel tey moom ak di ministry to France tey la jógee Dakar mu ngi si yoon bi mu egsee yàggul mu ngi paak waaye wax na ne dina ma join the chairman himself ma jawla dafa tëdd feebar di bi démba si guddi wax naa ak moom lii mooy risin ñoom ñëwaguñ Sara moo war a attend waaye mu ngi prepare pour travel tey si guddi la gaay war a dem moom mu ne call na ma léegi di ñëw start callaat na ma sax na ma ne mu ngi prepare su paree rek danañu join balaa ñoo move looloo tax gaay teewuñ yeah so I think kii dafa bugg a def because mandate bi mooy every year da nga war a def national championship si national championship boobu advantages yi mu am mooy dina expose talenti mbor yi ba pare comme every year national da nga day am athlete suy travel pour dem compete represent the Gambia du toog rek ñuy tànna nit based on tour parce que mbor kenn waru koo tànnee si tour football duñ ko dee tànnee si tour every training every championship dinañ seet play yu nekk di compete wala nga dégg gaay dem nañ too ñu all players yi a pool of players will come ñu select benn ñaar ba affaire yi mut benn fotti foofu tam ñu setalaar xam nga so national championship bi could be a very good way pour nga select team boo xam ne saa buñ la ne under 17 wala under 17 wala 60 kg wala 100 kg dafa fekka a champion is already waiting da ngaa jël champion boobu mu dem kenn du la wax ne suma mbur wala club bele la affiliatal moo tax ñu jël mburam bi nangam it is based on merit so ene bi mooy ñu ko def always am na point bu am solo boo ekati mooy ñun ak banque bi loolu dëgg la GWA war naa def a proposal parce que man personally dama dee def loolu man personally proposal bi soo ko droppé léegi for example tey ñu ne
am nañ a number of registered mbur xam nga clubs yi right now 35 la nga ne 35 clubs times 7 mbur understand nga ne loolu mbur bu nekk dafa am pour ubbi an account with you léegi nga am tamit let's for example 10 promoters wala 15 promoters nga ne promoter yëpp dañoo ubbi account with you so yow the bank you need to be now coming forward to be assisting this gis nga problème bu ñu am soo déggee sponsor yi ngeen a wax nii yëpp structure tamit suñ problème la lamba pour mu dox dëgga promotional company bi nga xam ne moom moo ne moom promoter la moo war a jiite war naa am PRO am accountant am register am account moom si boppam muy mun a binda proposal am xam ne dafa bëgg a tega diggante Barrow ak Marong mu dem approach a company wan ko ne soo ñëwee support ma di nga bénéfice si lii ak lii ak lii ak lii visibility bi tam di nga mun a am lii ak lii ak lii soo ko tegee si table yi juróomi companies it's possible ne benn company dina gis ne one of the things nga ko wax ne mooy benefit am mooy talent promotion dafa present GRTS dafa present they are taking him for free te su bëggoon a dem pour GRTS génne ko 30 minutes alone dina fay 100,000 plus so yow soo ñëwee support ñu sa logo bi dinañ ko def foo xam ne Farsar dina ko cover Maam Jibi dina ko cover Sirif Cham dina ko cover like nga wax ko ñaata online TV mooy present ñaata national TV ñooy present ñaata online TVs ñooy present ñaata TikTokers ñooy present nga teg ko yëpp wan ko ne visibility bi 100% garantie la compagnie boo wax loolu moom lu mu bëgg a gis mooy visibility waaye ñaata si suñ promoters yi tamit ñooy teg proposal si table yi nit ne ko dama bëgg nga ñëw support ma lii mooy nekk sa benefit that's another problem mbur bi si boppam fans club am bi comme moom am na executive at your level as a manager sa liggéey nekkul rek pour mbur bi kese nga manage léegi yow sa boppa war ngaa mën a binda proposal nga dem si yuuna ne ko dama am mbër bu am événement boo xam ne ngandi événement la Serekunda West la the list of people that can come is over 1,000 people suma fans club bi has over 100 so leen andilee tisa télé yaa ngi fa nangam you know like visibility is there so yow di nga mën a am a kind of a support lu mu tuuti mu gis ne télé yëpp dinañ ko jàppa su boobaa moom dafa am visibility te looloy gën a cheap su demoon si télé simple as this waaye ndax ñaata si suñ mbóor yi tamit ñu ngi xool si angul bii nii foog naa ne support bu ñoo dellu si nit ki ku laa may always su yàggee dafa fatigue you need to be innovative you need to have a structure then ngeen a ut ndimbal loolu tamit foog naa dinañu dimbale so léegi pour xam naa I talk too much lu ma bëgg rek ñu seet comme léegi approval of the report seen secretary bi li moo la ci am na solo please my brother is answering you now. Yes, you mentioned about two things. I think one of them is regarding the issue of the constitution. We have already established a committee. That's the committee. And the committee, the regional committees, the regional wrestling committees are involved. Even your chairman is in that committee, right? He is going to delegate somebody when the activity started. We will officially endorse and approve a budget for the team to get up and start working on the constitution. That is not yet done. But the last amendment of the constitution, we established a committee that is going to do that. And a committee that is going to fit for purpose, inshallah. The other one is for the appointment of a trainer, that is Bakari Jaju Leket. He's among the most experienced ECOWAS and freestyle wrestling in the country. And as of now, all our junior and the senior team are working with him to also add some values to the team. He was representing because he represented the country in so many competitions outside the Gambia. So that is the more reason why, as of now, for a start, we have to start with him, encourage him, motivate the team and the coach for them to work together in order for them to bring results. And that already started because the last All-African school games, they already bring a bronze medal. And he was the one assisting the under-17 and under-20 team. And that is the first time and the first year Gambia under-17 is participating in international. So I think he deserves it. For now, we can only afford one,
but in the future, we might have more, inshallah, to appoint. Thank you. Association ñoo ko moom ba tey demoon nañ KMC waxtaan ak ñoom suñu waxtaan bi liñ detail out mooy ñoom dañ bëggoon ñu amoon nañ a sub committee boo xam ne man CEO di technical di admin technical bi and the sport admin ñu ñoo waroon a dem si government pour lijjanti the entire document of Buuba Zone because ñoom ñu ne loolu lañ nekk di ut pour mun a jox ñu official letter for the allocation of that place pour ñoom ñu dimbalante ak ñoom pour ñu am land document bi pour Buuba Zone yëpp because ñoom loolu la ñu ut wax naa leen ne loolu du yomba pour yéen ngeen am ko waaye loolu du ñu tax ñun tam mu tardeel ñu ñun pour ñun tam ñu war a continuer li nga xam ne mooy suñu ownership bi te wax nañu ne suñ demee ba mu difficult den ñun ñu ut beneen means of naka la ñoo def pour am place bi pour am document ni place bi waaye wax nañu ne place bi yéen a ko moom is confirmed time boo leen fu bëggee def dara mu ngeen a go ahead ngeen def fa right now dama amoon ñu ngi am sa appointment with the councilor pour dem si ground bi clear ko génne fita bi génne raaskat ñi nga xam ne ñooy raas moto ba pare barrière bi sampoon foofu bi nga xam ne mooy troc yi fa nekkoon troc yi génne nañ foofu tam ñu daaneel ko fatta beneen bunta bi tëj bunta bi nga xam ne sisin bii ñëw suñ yéene moo doon dañ ko gréda sotti suuf pour jàkkaarloo yu bari dina fu mun a am ñu sam jënd ay lighting ñu ngee ut invoice pour lampa pour foofu pour mun koo electrify nga xam ne promoter instead of ñu dem uti feneen pour def jàkkaarloo dineen mën a use arène bi pour def ko jàkkaarloo loolu nangutoon nañ ko waxtaan nañ ko ba pare li des rek mooy implement ko waaye incha allah sisin bi bokk na si loo xam ne suñ force taxe la pour ñu def ko génne ñi fa nekka ut bunta tëj ko gën koo defaraat pour mu nekka loo xam ne dinañ ko mun di continuer di use loolu lañ waxtaanee incha allah jërë ngeen jëf su boobaa nag yëfi koppar yi parce que association moom yëfi koppar daf si dee am solo trop su boobaa ñu indi ki nga xam ne moo amee financial statement bi moom tam mu andi ko so adoption bi kan moo ko adopt Arona Dia adopt na ko so foog mu am second waa Tanje Amsa Njays Dia sorry balal ma adopted the approval of the activities of the executive is already done. Now, presentation of the financial statement by Baro Cissé. Ñu jàlla si Baro moom mu jox ñu financial statement. amut foog naa ne am na lu fi jot a jaar yu bari waaye man dama ci doon am benn difficulties boo xam ne xëy na man kenn maa doon def so many things concerning about cash te foog naa ne season bi dafa leetoon trop season bi mu ëpp ne 6 months rek leen am moo tax amuñoon time pour dem si banque bi amuñoon time pour def so many things foog naa ne bébé bi leen mu noo wax something lu important trop mooy ndax ñun ban interest leen am si banque bi ok loolu maa ngi ci doon dox waaye da ngaa gis ne mbëri si boppam pour ñu am account ak banque bu ñoo liggéeyal problème la manager si boppam pour ñu am account pour ak banque bu nekk di liggéeyal problème la ok structure bi foofu la wala dooree first because su dooree foofu noonu ñun lu propose banque bi suñ ci amee interest ñun dañ ñoo fekkee si ñun luñ bugga waaye problème bi mooy su ñun la war a njëkk a dooree soo difficulties boobu leen amoon pour ñu ñëw si financial reports yi foog naa ne executive members yi mooy Alaaji Mbay executive members mooy président bi Matar Sène vice président Basirou Mbay second vice président Ousmane Ndiaye secretary general Aïcha assistant secretary Maron trésorier bi man Baro Ndey Fatou Seka mooy assistant trésorier bi PRO bi Ibrahima Diatta auditor bi Samba Ndiaye foog naa ne ñu ñoo nekkal fi foog naa ne loolu yéen ñëpp understand ngeen ko ok ñu move si promoters yi ñu dog lancin ak ñun ok Alaaji Mor Diop à la promotion Aliou Tamidou Almax promotion Alaaji Faye Ladvir promotion Ampate Cissé Sénégambia promotion Omar Keita Ligue Nicolay promotion Abdou Sène am naa si wàlla promotion Gumbo Gueye Gom Sa Bopa promotion Essa Seka Boka Halat promotion Mohamed Diallo MC promotion lang mu ngi doon wax dara lu important because sometimes
da ngaa gis benn promoteur wala benn mbur mu dem si banque bi fay 1005 daf maa indi receipt bi mu ne ma ñetti nit wala 4 nit laa fayal pour nga mun a identify kan ak kan ban mbur moo fay 200 wala ban promoteur daf dee difficult moo tax lu ma dee based on mooy soo ma indilee receipt man receipt bu ma laa joxaat foofu laay based on xam ñaata promoters la pour ma make la clear that mistake was from me because yow sa boppa indiloo receipt bi si man because last event ñu ngi doon am problème boobu si bunta bi ba déggoon naa soo many noise si groupe si lancin si parewutoon because système bi dafa teel so da nga gis ne am na mburu yoo xam ne dañoo ñëw ba si bunta bi ñu jël seen lancin jox ko si bunta bi sometimes su ma waree receive 10 5 la dee receive so pour ñu understand ne nekkut ne dañ ko sideline o yow yaa indiwu receipt bi man receipt yu ma laa jox si receipt yooyu laa mun a count because soo demee si banque bi da ngaa mën a gis 10,000 wala nga gis 5,000 doo mën a separate war a nga xam kan mooy kan si bank statement bi waaw yow yaa indiwut lii bi bu ma la jox waaw ndax da nga indi receipt boobu si man kon loolu lapsus la moo nekk bi feeñu yooyu mooy promoteur yu dog leen sin bëree dóor ok promoters yu dog leen sin freestyle Modou Touré mooy Touré Kunda Adam Diallo mooy Saloum Moustapha Seka mooy Beno Ousmane Senghor mooy Senghor promotion Thiebo Ndaw mooy Seaboy ak Mohamed Salam mooy Alaaji Gul Gidaar ñooy promoters yoo xam ne ak Babacar Wale yooyu ñoo nekk promoters yoo xam ne ñoo dog leen sin soo ñëwee si club si Banjul Sako Xam-Xam New Jos One Club Mara Club Ibo Town Talini Mbolo Talini Japo Talini United Latville Mbolo Jef Jel Nongo Cissé Yundu Mbolo Tanje Bokk Gis Gis Serefuna Mbolo Serekunda Gum Sa Réew Club Roots Fekke Masi Boole Club Bara Jabang Mbolo Jabang United Sancaba Xam Sa Cosaan Paradise Mbolo Yuna Ñàkk Jëriñu Bundung Kayba Bundung Nusrat Taysinga Family Gambia Police Force Suncu Mbolo Fass Omar Saho Jujun Lin Kër Serigne Mbolo Nungu Kebe Biri Biri Wrestling Association Wrestling Academy Salum Mbolo Kër Ngor Banjul tactiquement these are the number of clubs soo ñëwee si Rasulan Lancins number of Rasulas yu dog Lancin is 129 moo nekk number of Rasulas managers Lancin number of managers moo nekk 35 coaches Lancin moo nekk 32 promoters Lancin moo nekk 16 soo ñëwee si income generated foog naa ne maas mu ngi noonu wax lu important si figo bi ndax 30,000 leen fa fekka or 30,650 dollars yi luñ fa fekka is 30,650 dollars still now kon marong ci lu mu doon wax rek xëy na mataar xëy na typing error ak yooyu noonu pour ngeen understand is 30,650 ok soo ñëwee promoters luncheon the amount of promoters luncheon is 45,500 club luncheon is 26,250 dollars yi rasulat with luncheon because rasulat yi dafa am ñoo xam ne den dog luncheon yi box mooy bëri dóor am na ñoo xam ne den dog luncheon boo xam ne simple la mbër yu dog luncheon yi bëri dóor 75 la freestyle 45 la 54 sorry suñ calculer ñaar yëpp dafa nekk 37,050 dollars yi ñu ñëw si managers luncheon boobu 7,000 la coaches luncheon 6,400 rasulas 5% mooy mbër bu am combat 5% bu GWA di am si yow loolu dafa nekk 201 dollars yi 905 appeals yi dafa tollu si 7,000 fines dafa tollu si 147,300 saan mooy suuf bu noonu lii dafa tolloo si 9,500 barriers mooy barriers yu noonu joxe dafa tolloo si 27,200 18 February foog naa ne am na ku si doon laajte something about 18 February foog naa ne 18 February it was a partnership between ñun ak promoters yi ala promotion moo jiitoon promoters yi
so buñ liggéeyee si programme bi ba mu jeex den toogaat ñun ñu bokkoon ci comité boobu noonu buñ ko bokkaatee luñ fay mbëri yëpp buñ ko cegee ba pare 400,000 moo nekkoon profit boo xam ne lamba ñoo ko moom nekkul association bi loolu moo nekk 400,000 bii pour ñëpp ñu understand ko noonu foog naa ne am na ku doon laajte lu mel noonu léegi the total income generated is 945,755 I think loolu is clear dafa mel ni lamba liggéey na 945,755 si 6 months ñun loolu leen liggéey foog naa ne xaalis si lamba tamit lu lamba liggéey dafa war a delluwaat si lamba moo nekk expenses yu ñoo ñëw wax nii so expenditure yi managers rasulas coach promoters yëpp ñëpp xam nañ ne dañ defar gaay lancine boobu ñu ngi ci spend 36,135 loolu lañ spend ci lancine si lamba su amee sometimes emballage yi dinañ ñëw xëy na promoters yi ñoom dinañ understand loolu ñu ngi ci spend 13,500 organizing committee dafa am day event am face to face organizing committee face to face bi 9,600 la bi si combat bi si boppam is 21,600 barrières repair barrières yi léegi promoters dañ ko dee jël mu am issue ñun ñoo ko dee defar ok loolu mu ngi tolloo si 7,750 dollars yi Red Cross dañ dee fay gaay suñ ñëwee si event bi lu ñu jox Red Cross is 9,450 dollars yi donation comme Matar mu ngi ko doon wax xëy na dëccu amee wala nit feebar donation yu noonu joxe is 14,500 bank charges yooyu mooy banque bi comme transaction bu dee dem si banque bi message yu dee ñëw si ñun ak VAT bi dafa nekk 17,835 total bi dafa nekk 130,370 si biir season bi am nañ yenn activities yu noonu def mooy trip yu noonu dem nañ a trip to Sénégal luñ spend si trip boobu noonu was 42,550 dollars yi nun ko spendee mooy véhicule fuel moo nekk 8,000 allowance si ñu demoon moo nekk 10,000 accommodation moo nekk 15,150 dollars yi feeding mooy lekka bi loolu moo nekk 9,400 amoon nañ tamit ci liggéey bi amoon nañ tamit regional tour bi fuel bu ñu use si regional tour bi mu ngi tolloo si 8,200 driver bi allowance muy 4,000 accommodation 7,800 feeding 6,500 total boobu noonu moo nekk 26,500 trip to Casamance am nañ trip tamit to Casamance allowance of the 3 executive members mu ngi tolloo si 21,000 dollars yi total boobu ne moo nekk 21,000 presidential trip to Russia mooy suñ président bi demoon na Russia pour luy dimbale lamba mu dem si kanam loolu moo taxoon mu dem si trip boobu visa fee bi was 12,500 transportation to Sénégal because Sénégal la demee is 2,500 allowance was 18,000 so loolu was 33,000 trip to Nigeria because am nañ fi trip tamit to Nigeria mooy ECOWAS bi campagne bi was 5,000 transport report mooy mbëri bu no ñëw train su ñoo dellu that was 7,022 dollars yi food bi was 8,300 mistake preparation mooy ku nekk lu la jox nga waajale was 10,000 so loolu di total is 30,322 dollars am neen another trip tamit to Morocco trip boobu noonu mbër yu si dem 5 passeport leen defar mbër bu nekk passeport bi was 13,500 15,500 ñun tamit 15,300 ok ñun tamit dañ day use ay internet di def yeneen loolu 3,500 la pour programme boobu noonu scale mooy balance bi loolu was 2,500 transport refund was 14,300 the total is 35,400 ok bii mooy national championship bi foog naa ne bii moo indi so many doubt foog naa ne the national championship was 270,650 lii moom la lamba spend ci national championship bi waaye ñun ñëpp xam nañ ne price yu ñu tegoon ci national championship bi was more than 200,000 ok then suñu indee lii fii question bi mun naa trop su ñun baag ne waaw lan moo tax ñu binda 270,000 ok when we said income generated mooy profit bu lamba am mooy profit buy des mooy ci lancine ak yooyu noonu waaye when there is a help accounting expert yi noonu laa explain mooy when there is a help boo xam ne dafaa ñëwaat génnaat
needul pour nga mu nekk income generated moo tax we have a sponsor from the ministry 500,000 that was from the ministry we have a sponsor from official that was 100,000 okay luñ spend si national championship bi yëpp was 870,650 luñ spend si national championship bi yëpp was 870,650 the 500 was from the government the 100,000 was from official then soo jëlee loolu nga minus ko from 870,650 dafa am a deficit of 270,650 boobu moo occur si national championship bi because boobu la ñun làmba xaalis boobu lañ jël si làmba dugal ko ci national championship bi yeneen xaalis yu ñu am yëpp ndimbal la yu jógee outside duñ ko spendee mooy accommodation Senegalese and region boobu moo nekk 143,100 regional preparation mooy bu national championship bi doon am 75,000 la food and refreshment moo nekk 362,100 payment for Senegalese trainers because am na ay Sénégalais yu fi ñëwoon doon trainal suñu ref lii balaa national championship bi lu leen fay was 76,700 logistique yu ñu spend yëpp is 233,750 all together lu ñu spend si national championship bi is 870,650 waaye soo gisee 270,650 boobu mu ñëw si expenditure bi moom la lamba spend I think understand ngeen foofu ok ñu ñëw si administration cost bi cash power bu njëna was 2,100 cartridge was 21,000 internet communication was 8,500 salary for cleaner was 9,600 stationery was 10,164 cleaning materials was 1,248 the total is $52,612 total expenditure is 642,404 ñu ñëw si summary okay total income mooy lu làmba liggéey was 947,755 lu ñu spend was 642,404 loolu soo ko minus from the income total income minus total expenditure daf laa jox a surplus of $303,351 yi nga ñëw si current asset mooy di debtors mooy bor yu nekk di wax bor yu ñu fekk si làmba loolu is 81,000 cash at bank moo nekk 303,351 soo ko plosé dafa nekk làmba léegi lu mu desee mooy $384,301 yi soo fa minusé debtors yi mooy bor bi foog naa ne loolu moo nekk financial report nga xam ne loolu moom lañ spend si national championship bi so loolu la waaye moom daf ko def separate parce que dafa dugal rek génnaat moo tax dugal luñ ko foofu soo ko dugaloon nag advantage bu moo def mooy dafa yokka yow sa income bi xaalis bi dafa gën a bari lu làmba liggéey nii su nekkoon ne dañ dugaloon 600,000 bi dafa mel ni 900 bu mu la wax nii da ngaa liggéey léegi 1 million plus waaye expenditure bi dafa ñëwaat rek génnee ko so comme dafa dugal rek génna so moo tax boobu noonu daf ko bàyyi li nga si profito rek la wan ne biñ jëlee xaalis boobu yëpp ba spend am nañ si profiti 400,000 so mu dugal ko as income xam nga ne yéen a ngi gis fu ma waxee so loolu moo tax léegi pour lu nit bëgg a laajte we are very much transparent moo tax national championship 207,000 ñu indil leen ko dafa lënti seen boppa yi moo tax kii trésor bi man ñu wax ko ne expenditure bu musa am foofu extra ko nga def ko separate li xew tamit si finance report bi argument am na ñu ma si kool ma ne leen ne gis nga report bi ngeen di gis du baro kese moo ko defar dañ am an expert koo xam ne dañ ko fay mu toog ak executive bi ak baro ñu liggéeyal ñu a standard financial report boo xam ne moo ñu advice ne that is not an income that Gambia Wrestling Association generate is an expenditure bu ñëw kon boo leen ko mën a boole si report bi moo tax ñu separate ko separately report bi is vet by professionals and international professionals pour vet li report bi muy standard report of the financial report between kooku ak femme boobu ak baro ñoo liggéey report bi moo tax mu nekk a standard report boo xam ne is fully transparent first time in the history of Lambi Gambia ñu am an external affairs auditors and external affairs accountant ñu saytu Lambi Gambia xaalisam fu moo dugga
first time in the history lambi Gambia mu am loolu moo tax report bi mu transparent ngeen dese $303,451 yi xaalisi lamba fi nga xam ne rek moo nekk si banque bi kon ñu ngi leen di santaat bu baax gërëm leen si óolute ak yaakaar bu ngeen am si ñun jërë ngeen jëf. defee adoption bi wax dëgg neex yàlla man suma boppa man dama bëggoon a make sure by all means booy jox ma may by all means ñu am lii man lii moo ma gënoon a ñor lii parce que suñ internal auditor kooku su exécutif bi la ñun ñooy liggéey ak moom mooy Afia te internal auditor bi tey mun ngeen a déggoo yéeni neen soo amee internal auditor mun ngeen a déggoo yéeni neen parce que yéenay liggéey si biir mic bi da ngeen ko jëndee $10 ngeen ne 5 ngeen ko jëndee ay naka 20 ngeen ko jëndee waa comme léegi lamba la te external auditor bi moom femme la am soo leen bëggee xam femme bi dina lii dama ko doon photocopie tey waaye dafa léet te mu ngi jël time te bëggu ñoo toog ba 11 te 10 lañ joxe but then we will have printed out for every representative at least nga yóbbu benn. This is the external audit report. The person that the firm that audited it, if you want to know, they are at the Gambia Maritime after Kasumai Johnson. So romba ngay dem si essentiel bi immediately after essentiel bi so xoolee bo bala essentiel bi so xoolee si sa ndeyjoor fekkee da nga dem. The audit firm's name and stamp is all there, and then it's called Success Partners Audit and Tax Consultancy. And the stamp will at least bear their name, I want to believe. So, but they are under the Gambia Maritime Building. That is where they are situated. I think the head is called Omar Marong, master's degree holders in accounting. And he is the Auditor General for the Gambia Maritime also. So, Koku ak Lamba amuñ anything to do. I think none of them here, apart from me, sa mus nañu gisante ak mom. So all we need to do is we contract them, they charge us, and then they will now take our accounts and verify. Man nak amon na si issue because buñ démé be call out back, lache about the 81,000. Ne ñu ngi gis ne dañ am debtors waaye gisuñ fuñ capture ñan ñoy debtors yi. Xaalisi 81,000 bobu fan la duga. Man si laa soogal la ca waat and then si lañ oote waat ay tournée lii luñ inherit la moo tax man de su ma sañoon comme ñiñ wax ne dañ amee man de gëm naa ne amee kenn ameelul kenn man sa loolu laa gëm parce que gis naa 2022 Ali VIP ñu binda ne dugal na $4,000 gis naa ne lit Nicolay mu ne fay na ba gaa ko ameel gis naa ne léegi Seaboy gëm naa ne li mu wax dëgg la man gëm naa ne Seaboy ameelul lambi Gambia waa léegi ñuy téye ne ñun ñu ngi amee ñu ameel bor 81,000 at bu nekk mu ñëw feeñ it's not making sense to me su doon stakeholders yi nangu ne ñu kick li away and we move on ñu jàpp ne amuñ 81,000 anywhere yeah we don't have it man yéen laay ñaan lool soo leen ko nangoo ñu sànni ko fële ñu xam ne amuñ benn 81 buy ñëw si ngelaw li la nekk amuñ kayit yu leer la combat yi ñoo gën a ndaw te combat yi ay kayit yu leer la suñ la ne reliquat bi fay loo ko da nga xam ne kayit yaa ngi nii dañoo ne bro da ngay fay waa léegi lu toll ni $81,000 yi ñun joxuñ ñu benn kayit bu Seaboy sign wala Buur Touré wala Ali VIP wala lit Nicolay ñu ne dafa amee gisuma kayit man de dama jàpp ne gars yi amee luñ kenn bor soo leen ma nanguloon ngeen sànni ko fële ngeen xam ne du xaalis buy ñëw ñu xam ne 81,000 bi ñun amatuñ ko nekkul e debt soo ñu clair ko léegi nag ñu move si adoption bi it's like añ ñëw na man adoption laa laate non gars yi dañoo adopté